Good morning, students. In the last class, we have seen what is matter and classification of matter and what are elements and compounds and what are the difference between elements and compounds and mixtures. Then what are the difference between mixtures and compounds. So today we are going to see types of mixtures. See here, there is a picture, the flow chart given. In this flow chart, we have to identify mixtures is divided into two types, that is homogeneous mixtures and then heterogeneous mixtures. That homogeneous mixtures is divided into true solutions and alloys. Then heterogeneous mixtures is divided into suspensions and colloids. So next we are going to see what is homogeneous and heterogeneous mixtures. See here in this picture, the sugar is added in water and then heterogeneous mixture, some examples are given. So what is homogeneous mixture? Sugar is added in water means சுகரை வந்து வாட்டரோட ஆட் பண்ணும்போது சுகர் சொல்யூஷனாக நமக்கு கிடைக்கும். அப்போது நம்ம சுகர் பார்ட்டிக்கலை செப்பரேட்டாக பார்க்க முடியாது. தட் மீன்ஸ் தட் இஸ் ஹோமோஜீனியஸ் சொல்யூஷன். Homogeneous means it has a uniform composition. Homogeneous means what? It has a uniform composition. So in the another picture you see that is heterogeneous mixture. Heterogeneous mixtures means we have to see the particles separately. See here there are colorful balls are given. The colorful balls, what are the colors are here? We have to see the picture clearly. That is known as what? Heterogeneous mixtures. So a mixture in which the components can be seen separately is called what? Heterogeneous mixtures. So next we are going to see what is the definition of homogeneous and heterogeneous. So homogeneous and heterogeneous mixtures. What is the definition of homogeneous mixture? A mixture in which the components cannot be seen separately is called homogeneous mixture. இந்த மிக்சரில் இருக்க காம்போனன்ட்ஸை செப்பரேட்டாக பார்க்க முடியாதது தான் ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் சொல்லலாம். இன் அவர் டெய்லி லைஃப் வி சி த எக்ஸாம்பிள்ஸ் டேப் வாட்டர், மில்க், ஏர், ஐஸ்கிரீம், சுகர் சிரப், ink and then steel, bronze, salt solution. These are known as what? Homogeneous mixtures. Then next we are going to see what is heterogeneous mixture. A mixture in which the components can be seen separately is called a heterogeneous mixture. For example, mixture of iodine and common salt, sugar and sand, oil and water, sulfur and iron fillings, and then also oil and water, mixture of sulfur and iron filling, and a mixture of milk and cereals. So these are known as what? Heterogeneous mixture. இந்த காம்போனன்ட்ஸில் வந்துட்டு செப்பரேட்டாக சப்ஸ்டன்சஸை நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்னா அது வந்து ஹெட்ரோஜீனியஸ் மிக்சர் சொல்லலாம். இப்போ அயோடினும் காமன் சால்ட்டும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம அயோடினை செப்பரேட்டாக பார்க்க முடியும், காமன் சால்ட்டை பார்க்க முடியும். சுகர் அண்ட் சாண்ட்லேயும் இந்த சுகர் செப்பரேட்டாகவும் சாண்ட் செப்பரேட்டாகவும் we have to see clearly. So that is known as heterogeneous mixture. Next we are going to see separation of mixtures. How to separate the mixtures? Many mixtures contain useful substances mixed with unwanted material. நிறைய சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்வான்ட் மெட்டீரியலோட மிக்ஸ் ஆகியிருக்கும். In order to obtain these useful substances, chemists often have to separate them from the impurities. அதனால் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நினச்சாங்க? செப்பரேட் பண்ணணும், இம்ப்யூரிட்டிஸ்லேருந்து செப்பரேட் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க. அதனால தான் they have to select the particular method to separate components of a mixture will depend on the properties of components of the mixture as well as their physical states. அந்த physical states-ஐ டிபெண்ட் பண்ணி அந்த மிக்சர்ஸை செப்பரேட் பண்ணுற மெத்தட்ஸை நமக்கு இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாட் ஆர் த separation of mixers? What are the properties of separation of mixers? Now we are going to see sublimation. What is sublimation? Certain solid substances when heated change directly from solid to gaseous state without attaining liquid state. So already we know that
சாலிட் வந்துட்டு லிக்விட் ஆகும், லிக்விட்ல இருந்து கேசியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. பட் இங்கே சப்ளிமேஷன் மீன்ஸ் வாட், சர்டன் சாலிட் சப்ஸ்டன்சஸ், ஒரு சில சாலிட் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்துட்டு ஹீட் பண்ணும்போது டைரக்டாக கேசியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போகும். தட் இஸ் நோன் அஸ் சப்ளிமேஷன். ஸோ அந்த சப்ளிமேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் கூலிங் தீஸ் வேப்பர்ஸ் கம் பேக் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஸ்டேட் ஆர் ஆக்சுவல் ஸ்டேட். அதை கூல் பண்ணும்போது அது ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கோ அல்லது ஆக்சுவல் ஸ்டேட்டுக்கோ போயிடும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ், வாட் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சப்ளிமேஷன் மீன்ஸ் அயோடின், கேம்பர், அமோனியம் குளோரைடு. அயோடின் இந்த மாதிரி கேம்பர் மீன்ஸ் வாட், நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், சூடம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் கேம்பரை வந்து ஹீட் பண்ணும்போது நம்ம சூடம் பற்ற வச்ச உடனே என்ன ஆகும், அது அப்படியே சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருந்துட்டு டைரெக்டாக கேசியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போகும். ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் வாட், சப்ளிமேஷன் ப்ராசஸ். So now we are proving sublimation to suitable example. See here in this picture, sublimation process is doing here. We have to taken the powdered mixture of ammonium chloride and sand is taken in a china dish. See, there is a china dish. The china dishல என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவுடர்டு மிக்சர், நல்லா பவுடர் பண்ணி அமோனியம் குளோரைடையும் சாண்டையும் எடுத்துக்கிறோம். அதை வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த கவர்டு வித் எ பெர்ஃபரேட்டட் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட் வச்சு அதை நல்லா கவர் பண்ணிடுறோம். கவர் பண்ணி ஹோல்ஸ் இருக்க மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட் எடுத்துக்கிறோம். பெர்ஃபரேட்டட்னா ஹோல்ஸ் இருக்க மாதிரி, அந்த மாதிரி ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட் எடுத்து கவர் பண்ணிடுறோம். தென் வி ஹாவ் டு டேக் ஒன் ஃபனல் எடுத்துட்டு அந்த ஃபனல் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்வெர்ட் மீன்ஸ் தலைகீழா. So an inverted funnel is placed over the asbestos sheet as shown the figure. இந்த பிக்சரில் இருக்க மாதிரி ஒரு சைனா டிஷ்ல அமோனியம் குளோரைடையும் சாண்டையும் எடுத்துட்டு அதை வந்துட்டு பெர்ஃபரேட்டட் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட்டில் கவர் பண்ணிட்டு அது மேலே ஃபனலை இன்வெர்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறோம். தென் the open end of the stem of the funnel is closed using cotton wool and the china dish is heated. அந்த ஃபனலோடைய ஒரு ஸ்டெம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்டெம் வந்து ஹோல் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஹோலை வந்து காட்டன் பிளக் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணுறோம். எகெயின் வி ஹாவ் டு ஹீட்டிங் த சைனா டிஷ். அந்த சைனா டிஷ்ஷை ஹீட் பண்ண போகிறோம். தென் த பியூர் வேப்பர்ஸ் ஆஃப் த வேலடைல் சாலிட் பாஸ் த்ரூ த ஹோல்ஸ் இன் த ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட் அண்ட் கண்டென்ட்ஸ் ஆன் த இன்னர் சைட்ஸ் ஆஃப் த ஃபனல். See here, அந்த வேப்பர்ஸ் ஆஃப் அமோனியம் குளோரைடு வந்து அந்த ஃபனலோட சைடில் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அப்போது the non-volatile impurities remain in the china dish. அப்போ ஹீட் பண்ணும்போது வர வேலடைல் மீன்ஸ் வாட், வேப்பர்ஸ், அந்த சாலிட்லேருந்து வர வேப்பர்ஸ் வந்துட்டு என்னாகும், பாஸ் ஆகி அந்த ஃபனலோட சைட்ஸில் இருக்கும். அந்த நான் வாலடைல் இம்பியூரிட்டிஸ், ஆவியாகாத பொருள் இருக்கு இல்லையா, அது அப்படியே அந்த சைனா டிஷ்ல ரிமைன் ஆகியிருக்கும். ஸோ வி ஹாவ் டு ப்ரூவ் தட் த சாலிட் டைரக்ட்லி கோஸ் இன்டு gaseous state is known as what, sublimation. Then now we have to see one tablet column how to separate the mixtures from the methods of separating. See here, methods of separating substances from mixtures. So first we are going to see how to separate the heterogeneous mixture. Heterogeneous mixturesல solid and சாலிடும் மிக்சர்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் பிக்கிங், சீவிங், வினோவிங், மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன் அண்டு சப்ளிமேஷன். ஸோ என்னென்ன மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம், சாலிடும் மிக்ஸ் ஆகி இருந்துச்சுன்னா ஹேண்ட் பிக்கிங் யூ நோ தட் ஆல்ரெடி. ஸோ கையால் எடுக்கிறோம், கையால் செப்பரேட் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மெத்தடுக்கு பேர் தான் ஹேண்ட் பிக்கிங். தென் சீவிங் மீன்ஸ் யூ நோ தட், நம்ம ஜல்லடன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை வச்சு எடுக்கிறது. தென் வினோவிங் ஆல்ரெடி யூ நோ தட், ஏர் இருக்கும்போது அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறது பேர் தான் வினோவிங். தென் மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன், we have to using the magnet and then you have to separate the solid to another solid. Then sublimation. So now we are now only we see in this process sublimation. Okay, then insoluble solid and liquid, how to separate the insoluble solid and liquid. Then what are the methods, that is sedimentation and decantation. Sedimentation already you know that, sedimentation means what, அப்படியே
அந்த சப்ஸ்டன்ஸை கொஞ்சம் நேரம் அந்த லிக்விட் அப்படியே வச்சுருந்தோம்னா அதுலேருந்து எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் செடிமெண்டேஷன். தென் டீகன்டேஷன். டீகன்டேஷன் மீன்ஸ் the you leave it some hours. After that you have to remove the impurities. That is known as what? Decantation. Then loading, then filtration, then centrifugation. Centrifugation now we are going to see centrifugation. What is centrifugation அப்படிங்கிறது இந்த லெசன்ல நம்ம பார்க்கலாம். Then two immiscible liquids எப்படி செப்பரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டீகன்டேஷனும் செப்பரேட்டிங் ஃபனலும் யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணலாம். தென் ஹவு டு செப்பரேட் த ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர்ஸ். ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர்ஸை செப்பரேட் பண்ணோம்னா சாலியபிள் சாலிட் அண்டு லிக்விடாக இருந்துச்சுன்னா எவாபரேஷன், டிஸ்டிலேஷன், கிறிஸ்டலைசேஷனை யூஸ் பண்ணலாம். தென் டூ மிஸ்சிபிள் லிக்விட்ஸ் அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன். மிஸ்சிபிள் லிக்விட்ஸ் அப்படின்னா என்ன? ஒன்னோட ஒன்று கலக்கக்கூடியதாக இருந்துச்சுன்னா அதை ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் மெத்தடில் செப்பரேட் பண்ணுறோம். சொல்யூஷன் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் சாலிட்ஸ் இன் ஏ லிக்விட் அப்படின்னா டூ ஆர் மோர் சாலிட்ஸ் வந்து லிக்விட்குள்ளே மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா we have to use the method of chromatography. Next we are going to see centrifugation. How to separate the centrifugation method. Centrifugation அப்படின்னா என்ன? So that is very fine and tiny particles of solid which do not settle down easily in a liquid. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப மைனூட்டாக இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு இல்லையா சாலிட்குள்ளே, அந்த பார்ட்டிகல் வந்துட்டு ஈஸியாக லிக்விட்குள்ளே வந்து என்ன ஆகாது? செட்டில் ஆகாது. த மிக்சர் டேக்கன் இன் ஏ சென்ட்ரிஃபியூக் டியூப் இஸ் centrifuged by rotation in a centrifuging machine so that the solid get deposited at the bottom of the tube and the clear supernatant liquid is decanted. So this is used to separate plasma, the liquid, from blood. So bloodல இருந்து plasma separate பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் தயிர் கடையிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி தயிர் கடையும் போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த சென்ட்ரிஃபிகேஷன் மெத்தடு தான். தயிர் கடையிற மெத்தடுக்கு பேர் என்ன? சென்ட்ரிஃபிகேஷன். ஸோ இதே வந்து ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஃபேக்ட்ரிஸில் வந்துட்டு அந்த மில்க்லேருந்து பட்டர் எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதே மாதிரி வாஷிங் மெஷினில் திஸ் பிரின்சிபல் இஸ் யூஸ்ட் இன் வாஷிங் மெஷின் டு ஸ்க்யூஸ் அவுட் வாட்டர் ஃப்ரம் வெட் கிளாத்ஸ். அந்த வெட் கிளாத்ஸ், ஈரமான கிளாத்தில் இருக்கிற வாட்டரை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த சென்ட்ரிஃபிகேஷன் மெத்தடு இந்த யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். த சென்ட்ரிஃபிகேஷன் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் பேத்தலாஜிக்கல் லெபார்டரிஸ் டு செப்பரேட் பிளட் செல் ஃப்ரம் எ பிளட் சாம்பிள். பிளட் சாம்பிள்ல இருந்து அந்த பேத்தலாஜிக்கல் லெபார்டரிஸில் பிளட் செல்ஸை செப்பரேட் பண்ண யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நவ் யூ ஆர் கிளியர் அபவுட் வாட் இஸ் சென்ட்ரிஃபிகேஷன். சென்ட்ரிஃபிகேஷன்னா நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ தயிர் கிடையிறது சொல்லலாம். அதே மாதிரி அந்த மில்க் டைரிஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட் க்ரீம் ஃப்ரம் மில்க், மில்கில் இருக்கிற வெண்ணெய் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். வாஷிங் மிஷினில் வெட் கிளாத்ஸை ட்ரை பண்ண யூஸ் பண்ணுறதும் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் மெத்தட் தான். ஓகே, next we are going to see here there is a centrifuge and centrifugation. How to use the centrifuge and centrifugation. இங்கே வாஷிங் மிஷினில் யூஸ் பண்ணுறது, பட்டர்லேருந்து க்ரீம் எடுக்கிறது, இது எல்லாமே இந்த மெஷின்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் எடுத்துகிட்ருக்கோம். ஓகேவா? Next we are going to see solvent extraction. So how to separate immiscible liquids. Immiscible liquids separate பண்ணுற மெத்தடுக்கு பேர் தான் solvent extraction method. See this picture, we have to use the separating funnel. So separating funnel ஒன்று எடுத்துக்கிறோம். அந்த separating funnel பிக்சரில் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் separating funnel அப்படிங்கிறது. So this separating funnel we have to using two immiscible liquids can be separated by solvent extraction method. So it is known as liquid to liquid extraction method. இந்த மெத்தடுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லலாம் நம்ம? liquid to liquid extraction method. This method works on the basic difference in solubility of two immiscible liquid in a suitable solvent. Suitable solvent வந்து பார்த்தீங்கன்னா immiscibleனா கலக்காதது, அதாவது ரெண்டு லிக்விட் ஒன்னோட ஒன்று கலக்காது. எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வாட்டரும் கெரசினும் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வாட்டர் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் நமக்கு? அந்த வாட்டர் வந்துட்டு
கீழே இருக்கும். அந்த கெரசின் மட்டும் என்ன ஆகிடும், நமக்கு மேலே அப்படியே மிதந்துட்டே இருக்கும். அதை நம்ம டெய்லியும் டெய்லி லைஃப்பில் கூட நம்ம பார்த்துருப்போம். கெரசின் ஏதாவது வாட்டரில் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த வாட்டர் கீழே இருக்கும், கெரசின் வந்துட்டு மேலே இருக்கும். ஸோ அந்த மெத்தட் தான் இந்த சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ திஸ் மெத்தட் இஸ் யூஸ்ட் இன் சோப், ஃபார்மாசூட்டிக்கல் அண்ட் பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரீஸ். சோப் ப்ரிப்பரேஷனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி ஃபார்மாசூட்டிக்கல் மருந்து கம்பெனிகள் இருக்காங்க இல்லையா, அங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நவ் we have to see how to separate the separating funnel. Separating funnel இருந்து எப்படி நம்ம செப்பரேட் பண்ண போகிறோம். See here, that is the picture. In this picture, separating funnel, we have to taken water and kerosene. வாட்டரும் கெரசீனும் எடுத்துக்கிறோம். வாட்டரும் கெரசீனும் எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு இதில் ஸ்டாண்டில் ஃபிட் பண்ணிக்கிறோம். ஸ்டாண்டில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு we have to ஃபஸ்ட்டு pour the water and then kerosene. வாட்டரையும் கெரசினும் அதில் போர் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்டாப் காக் யூஸ் பண்ணி அதை என்ன பண்ணிடுறோம், க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். ஆஃப்டர் தட் we have to open that stop cock. You see the water is in the downside and then oil is in the upside. Then you have to take on one beaker and then you open the stop cock and you have to collect the water in the beaker. Then அங்கே இருக்க அப்படியே அந்த கெரசின் மட்டும் என்னாகும், அந்த செப்பரேட்டிங் ஃபனல்லே இருக்கும். அப்போது நம்ம கெரசினை செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம், வாட்டரையும் ஒரு பீக்கர் மூலமாக செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ நவ் யூஸிங் திஸ் மெத்தட் ஈஸிலி யூ ஹாவ் டு செப்பரேட் த டூ இம்மிசிபிள் லிக்விட். இம்மிசிபிள் லிக்விட்னா ஒன்னோட ஒன்று கலக்காத லிக்விட்ஸை செப்பரேட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் we are going to see simple distillation process. Distillation is the process of obtaining pure liquid from a solution. It is actually a combination of evaporation and condensation. That is, distillation equal to what? Evaporation plus condensation. Distillation processல evaporation condensation involve ஆகிருக்கும். So you know that what is evaporation, what is condensation? So in this method, a solution is heated in order to vaporize the liquid. The vapors of the liquid on cooling and then condense into pure liquid. For example, seawater in many countries is converted into drinking water by distillation. In the distillation process, evaporation and condensation involve ஆகிருக்கும். இப்போ எவாப்ரேட் ஆகி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை ஹீட் பண்ணும்போது அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஹீட் ஆகி கூல் ஆகிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் கண்டென்சேஷன் அப்படிங்கிறோம். இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து சீ வாட்டரை டிஸ்டிலேஷன் பண்ணி ட்ரிங்கிங் வாட்டராக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தென் திஸ் மெத்தட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு டு செப்பரேட் டூ லிக்விட்ஸ் ஹூஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் டிஃபர் மோர் தென் 25 கெல்வின். 25 கெல்வினுக்கு மேலே இருக்கிற பாயிலிங் பாயிண்டில் இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸை செப்பரேட் பண்ணவும் இந்த மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். தென் we are going to see how to separate simple distillation process மூலமாக ஒரு சீ வாட்டரை எப்படி செப்பரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஓகே, see this picture. A distillation, see this picture. In the distillation flask is fixed with a water condenser. Distillation flask வந்து water condenser ஓட ஃபிக்ஸ் ஆகியிருக்கும். Then a thermometer is introduced into the distillation flask through and one hold stopper. Thermometer வந்து அந்த distillation flaskல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதோட அதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் ஹோல்டு ஸ்டாப்பர் இருக்கும். Then the bulb of the thermometer should be slightly below the side tube. அந்த side tubeக்கு கீழே இருக்க மாதிரி தெர்மாமீட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். Then the brackish water to be distilled is taken in the distillation flask and heated for boiling. இப்போ brackish water means water, that is sea water. that sea water வந்து அந்த distillation flaskல எடுத்து ஹீட் பண்ண போகிறோம். Then the pure water vapor passes through the inner tube of the condenser. கண்டென்சரோட இன்னர் டியூப் வழியாக பியூர் வாட்டர் வேப்பர் பாஸ் ஆகும். Then the vapors on cooling condense into pure water. Again the vapors on cooling, that is condense into pure water and are collected in a receiver. The salt are left behind in the flask as a residue. அங்கே இருக்க அந்த சீ வாட்டரில் இருக்க சால்ட் வந்துட்டு ரெசிடியூவாக எதில் சேவ் ஆகிருக்கும்,
அந்த ஆல்ரெடி இருக்க distillation flaskலே சேவ் ஆயிருக்கும். Then so this method is known as what? A simple distillation. In this method we have to use to separate two liquids whose boiling point differ more than 25 Kelvin. 25 Kelvin க்கு மேல இருக்கிற liquids ஓட boiling points வச்சு செப்பரேட் பண்ணி இந்த simple distillation process மூலமா செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். Next we are going to see fractional distillation. Fractional distillation means what? To separate two or more miscible liquids which do not differ much in their boiling points. Different in boiling points is less than 25 Kelvin. Fractional distillation is employed. But to separate two or more miscible liquids இருக்கு இல்லையா? So two or more miscible liquids வந்துட்டு அதோட டிஃபரன்ஸ் in their boiling points வந்துட்டு 25 கெல்வினை விட லெஸ்ஸாக இருக்கும்போது அந்த ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எக்ஸாம்பிளுக்கு ரீஃபைனிங் ஆஃப் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்டை வந்து ரீஃபைன் பண்ணுற ப்ராசஸில் இந்த ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். See this picture. Fractional distillation is used in petrochemical industry to obtain different fractions of petroleum, to separate the different gases from air, to distill alcohols and water. Alcohol water அந்த fractionating column மூலமா alcohol water செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கும் fractional distillation method யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay, next we are going to see chromatography. So before we discuss the technique, we will take a difference between two important terms, absorption and absorption. What is meant by adsorption and absorption? Absorption is the process in which the substance is dissolved throughout the bulk of another substance. For example, a paper soaks up or absorbs water. Absorption அப்படின்னா substance வந்து uniformly distributed throughout the bulk of another substance. ஸோ அங்கே யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும், அதுதான் வந்து அப்சர்ப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் what is adsorption? It is the process in which the particles of the substance is concentrated only at the surface of another substance. ஸோ அங்கே வந்து என்ன ஆகும், அட்சர்ப்ஷனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the particle of the substance is concentrated only at the surface of another substance. another substanceல மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் ஆகிறது adsorption அப்படின்னு சொல்றோம். எக்ஸாம்பிள், when a chalk stick is dipped in the ink. chalk stick இருக்கு இல்லையா, இந்த சாக் எடுத்துட்டு அதை வந்து இங்க்ல டிப் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் ப்ளூ இங்க் எடுத்துக்கிறோம், டிப் பண்ணுறோம், அப்போ ப்ளூ இங்க்ல டிப் பண்ணும்போது அந்த சாக் பீஸ் வந்து ப்ளூ கலராக சேஞ்ச் ஆகிடும். ஆஃப்டர் தட் உள்ளே இருக்க அந்த அந்த சாக்கை பிரேக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ளே இருக்க பார்ட்டிக்கல் வந்து ஒயிட்டாகவே இருக்கும். ஸோ that is given here in your book. For example, when a chalk stick is dipped in ink, the surface retain the color of the ink due to adsorption of colored molecules, while the solvent of the ink goes deeper into the stick due to absorption. So அப்போ டீப்பராக இங்க் உள்ளே போனால் அது அப்சர்ப்ஷன், மேலே இருக்க பார்ட்டிக்கல் மட்டும் டிப் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா அது அட்சர்ப்ஷன். Hence on breaking the chalk stick, it is found to be white from inside. ஸோ உள்ளே உடைச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்சைடில் வந்துட்டு என்னவா இருக்கும், ஒயிட்டாக இருக்கும். ஸோ now we are going to see chromatography is also a separation technique. ஸோ இந்த ப்ராசஸை வந்து நம்ம chromatography மூலமாக செப்பரேட் பண்ணலாம். ஸோ chromatography is also a separation technique. chromatography அப்படிங்கிறது இந்த சைடில் இருக்க பிக்சரை பாருங்கள். chromatography மெத்தடில் இந்த பிக்சரில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம செவரல் டைப் ஆஃப் டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி பேப்பர் chromatography அப்படிங்கிற டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம செப்பரேட் பண்ணலாம். ஸோ how to separate the paper chromatography? This method is used to separate the different colored dyes in a sample of ink. A spot of the ink, ஒரு black ink எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த black ink வந்து ஒரு ஸ்பாட் மாதிரி அதில் விடுறோம். அப்போது திஸ் பேப்பர் இஸ் தென் செட் இன் ஏ சூட்டபிள் சால்வெண்ட். ஸோ அந்த பிக்சரில் இருக்க மாதிரி அந்த பேப்பர் வந்து சூட்டபிள் சால்வெண்ட்டுக்குள்ளே அப்படியே செட் ஆகிடுது. தென் the black ink separate into its constituent dye. As the solvent moves up the paper,
the dyes are carried with it and begin to separate. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த டை வந்து என்ன ஆகும், begin அப்படியே செப்பரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். They separate because they have different solubility in the solvent and are observed to different extent by the chromatography paper. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த chromatography பேப்பர்ல வந்துட்டு பிளாக்கிங் வந்து 3 கலர்ஸா நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணி காட்டும். அதுதான் வந்து இந்த பிக்சர்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ திஸ் மெத்தட் இஸ் known as what? Chromatography. Okay students, in this part we are seeing lot of separation techniques. The separation methods are very important. Centrifugation, solvent extraction, simple distillation, fractional distillation, and chromatography are very important. Then sublimation process also important question. So you have to study well and prepare well. Next we are going to see part 3 video solution. Okay.